Tu n'es plus rien pour moi, murmura Julien Moreau, son regard méprisant posé sur Elina. Dans l'immensité du palais blanc, baigné de lumière naturelle, Elina Konaté, immobile dans son fauteuil roulant, observait le monde qui s'effondrait autour d'elle. Sa robe rouge éclatante, une parure de satin, capturait chaque rayon de lumière, mais son cœur était sombre comme les ombres qui s'allongeaient dans la salle. Les invités chuchotaient, leurs regards se tournant vers Julien et Isabelle Laurent, s'enlaçant dans un baiser public. La musique s'était arrêtée, un silence lourd envahissant l'espace. Elina, sans un mot, serra les accoudoirs de son fauteuil. Aucun signe de faiblesse, aucune larme. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres, et ses yeux, impassibles, fixaient les deux traîtres. Ce n'était pas la fin pour elle, mais le début de sa revanche. Les murmures des invités augmentaient. Elle va réagir? Que va-t-elle faire? Tout le monde se demandait comment la femme brisée, maintenant réduite à l'incapacité, allait se venger. Mais il ne savait pas. Personne ne savait. Elina Konaté n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure. Il y a quelques années, il était une jeune femme brillante, pleine d'ambition, aimée par son mari, Julien, un homme d'affaires influent. Leur relation semblait être un conte de fées, une alliance entre la beauté, l'intelligence et la richesse. Elle croyait en l'amour, croyait en son mari, croyait qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi. Mais tout cela était avant le matin fatidique où sa vie bascula. La salle du palais était baignée d'une lumière éclatante, et les rayons du soleil qui filtraient à travers les immenses fenêtres se reflétaient sur la robe rouge d'Elina. Un rouge éclatant, comme une flamme qui semblait vouloir consumer tout autour d'elle. Elle n'était pas une femme ordinaire. Non, elle était une reine dans un monde qu'elle avait créé. Pourtant, aujourd'hui, elle se sentait minuscule, réduite à l'ombre d'elle-même, à l'ombre de ce qu'elle avait été. Le fauteuil roulant n'était pas un choix. C'était le prix qu'elle avait payé pour aimer trop fort, pour faire confiance trop aveuglément. Elle se souvenait encore du jour où Julien l'avait regardée, avec cette froideur dans les yeux. « Tu n'es plus rien pour moi », avait-il dit, presque avec dédain. Ces mots résonnaient dans sa tête, comme une cloche qui sonnait le glas de leur relation. C'était ce jour-là qu'elle avait compris que tout ce qu'ils avaient bâti ensemble n'était qu'une façade. Une façade qu'il avait soigneusement entretenue, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin d'elle. Il y avait eu l'accident. La voiture qu'elle conduisait avait percuté un arbre, une nuit sombre et humide, alors qu'elle rentrait d'un gala. Tout s'était passé si vite, si soudainement. Mais ce qui avait été encore plus rapide que l'accident lui-même, c'était la manière dont Julien avait disparu. Littéralement. Il était là, à ses côtés à l'hôpital, mais son regard, son âme n'étaient plus présents. Il avait été distant, froid, et, finalement, après des semaines de rééducation où Elina se battait pour sa vie, il l'avait laissée. Il avait trouvé une nouvelle source de chaleur, Isabelle, cette femme. Et aujourd'hui, dans cette immense salle de réception du palais, en plein milieu d'une fête où tous les yeux étaient en masse rivés sur elle, Elina se retrouvait à observer son mari et sa maîtresse. Ils étaient là, devant elle, sans aucune honte. Ils s'embrassaient, en plein public. Le monde entier les voyait. Les invités chuchotaient entre eux, certains souriant, d'autres détournant les yeux. Mais personne ne se souciait d'Elina. Personne ne se demandait si cela la brisait, si cela la détruisait. Non, ils étaient fascinés par ce tableau pittoresque, ces deux corps s'enlaçant dans une passion brûlante, et elle, là, immobile, dans son fauteuil roulant, réduite à être la spectatrice de cette scène. Les sons de la fête semblaient se dissoudre autour d'elle. La musique s'était arrêtée, comme si l'univers entier avait voulu marquer un silence pour son humiliation. Mais elle ne pleura pas.
Elle ne fit aucun geste. Ses mains s'étaient beau crispées sur les accoudoirs du fauteuil, ses phalanges blanches contre le tissu rouge de sa robe. Ses yeux, cependant, ne quittèrent pas une seconde le baiser de Julien et Isabelle. Elle les observait, lentement, comme une tigresse guettant sa proie. Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant comme un fil fragile prêt à se rompre. Et dans cette attente, dans cette immobilité, un plan germait dans son esprit. Julien ne savait pas ce qui l'attendait. Isabelle, la belle Isabelle, si pleine de charme et d'assurance, ne savait pas non plus. Mais Élina savait. Elle savait que la vengeance ne serait pas simplement une question de réagir, mais de contrôler le jeu, de devenir l'actrice principale dans la scène de sa propre rédemption. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'Élina avait toujours été plus forte qu'ils ne le croyaient. Elle et Jam l'étaient plus intelligente, plus calculatrice. Et maintenant, ils allaient jamais comprendre ce que cela signifiait, vraiment. Élina n'avait pas besoin de crier, de faire une scène. Elle n'avait jamais été une femme de grands gestes. Non, elle savait que dans ce monde, les plus grands coups étaient souvent les plus silencieux. La douleur qu'elle ressentait à cet instant était insoutenable, mais elle la canalisa. Chaque parole échangée, chaque rire partagé entre Julien et Isabelle, chaque regard complice, devenait un fil dans le grand tissage de sa revanche. Ils ne le savaient pas encore, mais ils avaient déjà commencé à perdre, parce qu'Élina, cette femme autrefois vulnérable, était en train de renaître, et cette renaissance, elle allait la leur faire payer au centuple. « Je vais te faire regretter ça », pensa-t-elle, son regard durci par la détermination. Un sourire glacial s'étira sur ses lèvres alors qu'elle se tourna lentement vers la fenêtre, observant la lumière du jour qui se dissipait peu à peu, emportant avec elle les derniers vestiges de son ancien amour. Dans cette pièce, ce soir, les masques allaient tomber, et Élina Konaté n'allait pas être la dernière à les dévoiler. La lumière du soir filtrait à travers les fenêtres du palais, projetant des ombres longues et dramatiques sur les murs blancs immaculés. Élina était restée là, dans son fauteuil roulant, pendant un long moment, comme figée dans un tableau d'art vivant. Les invités de la fête se dispersaient, reprenant peu à peu leur conversation, mais rien ne pouvait effacer l'image du baiser qu'elle avait vu, ni la douleur qu'elle ressentait dans chaque fibre de son être. Julien, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui l'avait trahi, n'était plus qu'une ombre floue dans son esprit, un être qu'elle ne reconnaissait plus. Elle inspira profondément, ses mains toujours serrées sur les accoudoirs du fauteuil. La rage bouillonnait en elle, mais elle savait qu'il fallait plus que de la colère pour obtenir justice. Non, il fallait de la stratégie. Et Élina était une experte dans l'art de la manipulation, dans l'art de l'attente. Elle avait appris à se tenir droite, même dans la souffrance, à ne jamais laisser paraître la moindre faiblesse. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Quelque chose dans son regard, dans la manière dont elle observait le monde. C'était comme si une étincelle s'était allumée dans son âme, la transformant en une toute nouvelle personne. Elle savait que la vengeance, dans son cas, serait aussi douce que lente. Elle ne se précipiterait pas. Le monde entier la pensait brisée. Mais aucun d'entre eux ne savait à quel point elle avait été forgée par la douleur. Ses blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, étaient devenues des armes. Elle avait été brisée, mais maintenant, Elise était prête à se reconstruire, et cela commencerait par un plan précis, détaillé, un plan qu'elle avait déjà commencé à imaginer dans les recoins de son esprit. Julien et Isabelle, dans leur arrogance, croyaient probablement que cette scène de trahison serait sans conséquence. Mais ils se trompaient. Ils ne comprenaient pas qu'Élina, dans sa détresse, avait découvert une vérité plus grande, encore. Une vérité qui n'était pas simplement de réparer sa vie, mais de la transformer.
de faire d'eux des pièces dans son jeu. Un jeu qu'elle comptait gagner, peu importe le prix. L'un des invités, un homme à l'air détendu et bien habillé, s'approcha d'Elina. C'était un vieux partenaire de Julien, mais Elina ne se souvenait plus de son nom. Il la salua poliment, avec un sourire que cette fois, Elina perçut comme un signe de pitié. Il n'osait même pas regarder directement dans ses yeux. C'était ainsi que tout le monde la voyait maintenant, comme une victime, une femme brisée. Mais ce n'était qu'une façade. « Elina, dit-il avec une voix douce, vous allez bien ?» Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux devenus des miroirs glacés. « Je vais très bien, » répondit-elle d'une voix calme, presque menaçante. « Merci de vous inquiéter. » L'homme hésita, mais ne comprit pas l'intensité sous-jacente de ses mots. « Je suppose que vous devez être choqué par ce qui vient de se passer, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, tentant maladroitement d'engager une conversation. Elina laissa un sourire froid se dessiner sur ses lèvres. Choquée ? Non, déçue peut-être, mais pas choquée. Elle observa son regard fuir, comme s'il avait soudainement eu peur d'être la cible d'une réprobation. Elle n'avait pas besoin de sa pitié. Elle n'avait pas besoin de la pitié de qui que ce soit. Les minutes s'étiraient et Elina sentit une chaleur étrange se répandre dans ses veines. Cela n'était pas de la colère. Non, c'était autre chose. C'était le goût du pouvoir. Elle savait que la véritable puissance ne résidait pas dans des gestes impulsifs, dans des actions effrénées. Non, la véritable puissance résidait dans la maîtrise de soi, dans l'art de laisser l'autre croire qu'il avait tout le contrôle, quand en réalité, c'était vous qui meniez la danse. Et aujourd'hui, ce rôle, celui de la marionnette, n'était plus le sien. Les murmures dans la pièce se faisaient de plus en plus insistants. Les invités se sentaient obligés de chuchoter, de jeter des coups d'œil furtifs en direction du couple Julien-Isabelle. Ils se délectaient de ce scandale, comme si cela faisait partie du spectacle. Mais Elina, elle, savait ce qu'elle devait faire. Elle s'avança, lentement, à travers la foule, ses talons résonnant sur le sol en marbre. Chaque pas était un acte de défi, chaque mouvement une affirmation de sa force intérieure. Elle ne laissa aucun regard se poser sur elle. Ses yeux, froids et déterminés, ne cherchaient maintenant personne. Elle savait exactement où elle allait. Au bout de quelques minutes, elle arriva face à Julien et Isabelle. Isabelle, cette femme qu'elle avait toujours perçue comme un modèle de charme et d'élégance. Cette femme qui avait pris son mari, son cœur. Isabelle la regarda, un léger rictus sur les lèvres, comme si elle n'avait aucune crainte de la voir, ici, face à eux. « Elina, » dit Julien d'un ton dédaigneux, son regard fuyant. « Tu vas bien ?» Elle le fixa dans les yeux, son regard perçant comme une lame acérée. « Ne t'inquiète pas pour moi, » dit-elle, sa voix calme mais glaciale. « Je vais très bien. » Julien blêmit légèrement, mais Isabelle, elle, était plus arrogante que jamais. « Tu n'es qu'une femme brisée, » dit-elle d'un ton hautain, presque cruel. « Ce n'est pas de ma faute si ton accident t'a transformée en cette chose. » Elina ne dit rien pendant un long moment. Puis, lentement, un sourire sinistre se dessina sur ses lèvres. « Vous croyez vraiment que c'est une victoire pour vous deux ? Vous croyez que vous avez gagné ?» Isabelle haussait les épaules, inconsciente du danger qui se cachait derrière les mots d'Elina. Mais Julien, lui, sentit une tension palpable dans l'air. Elina n'était pas la même, et il le savait maintenant. Elle était une femme qui allait tout reprendre, et il n'était pas prêt pour ce qu'elle préparait. « Ce n'est que le début, » murmura Elina, et sans un mot de plus, elle se retourna et partit, laissant derrière elle un silence lourd de conséquences. La partie venait à peine de commencer, et dans ce jeu cruel de vengeance, Julien et Isabelle allaient vite découvrir que les pions étaient bien plus rusés qu'ils ne le pensaient. Le grand palais,
baignée par la lumière crue de l'après-midi, semblait figée dans le temps. Elina se tenait seule, au bout du long corridor de marbre, entourée de sculptures imposantes et de miroirs dorés. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans l'espace silencieux, comme un écho de ses pensées. Elle savait que ce qu'elle venait de vivre dans la salle de réception n'était qu'un aperçu de ce qui l'attendait. Mais dans son esprit, tout était déjà écrit. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue une stratège, une reine en exil, prête à reconquérir son royaume. À l'instant où elle tourna le coin du corridor, elle aperçut une silhouette familière. C'était Éric, l'un des anciens associés de Julien, un homme qu'elle avait toujours trouvé intrigant. Bien qu'il ait travaillé avec Julien pendant des années, Éric n'avait jamais semblé apprécier les manières de ce dernier. Il l'avait toujours regardé d'un œil respectueux, peut-être parce qu'il savait qu'il y avait plus à Elina que ce que les autres percevaient. « Elina, dit-il, son regard se posant sur elle avec une attention presque trop profonde. Vous êtes impeccable. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait les mots justes. Je suis désolé pour ce que vous avez dû voir. » Elle le dévisagea, ses yeux perçants fixant son visage. « Ne soyez pas désolé pour moi, » répondit-elle, sa voix froide mais précise. « Soyez désolé pour eux. » Il sembla surpris par la dureté de ces mots. « Vous ne comptez pas laisser passer ça en silence, n'est-ce pas ?» Il s'avança d'un pas, ses yeux se noyant dans les siens. Elle le fixa quelques instants, son esprit déjà en train de tourner. « Je n'ai jamais été silencieuse, Éric, » dit-elle doucement, mais ses paroles résonnèrent comme un avertissement. « J'ai toujours su me taire, mais ce n'est pas la même chose. Vous devriez apprendre à comprendre la différence. » Éric, qui avait toujours cru qu'Elina n'était qu'une femme fragile, une ombre dans le sillage de son mari, se retrouva maintenant face à une version d'elle qu'il n'avait jamais imaginée. Elle n'était plus la femme qui se contentait de souffrir dans son coin. Elle était devenue une menace silencieuse. « Et vous avez un plan, je suppose ?» demanda-t-il, curieux. Un sourire mince se dessina sur les lèvres d'Elina, un sourire qui n'avait rien d'amical. « Un plan ? Non, » dit-elle, secouant doucement la tête. « Mais je sais exactement ce que je vais faire. » Elle le laissa là, abasourdi, et continua son chemin à travers le palais. Ce soir-là, elle savait qu'il serait inutile de se précipiter. Julien et Isabelle pensaient donc qu'ils avaient tout sous contrôle, mais ils ne savaient même pas que l'heure de leur chute avait déjà sonné. Et cette chute serait d'autant plus douloureuse qu'ils ne l'avaient pas vue venir. Le soir arriva, et avec lui, la tension dans l'air se faisait de plus en plus palpable. Elina s'installa confortablement dans son fauteuil roulant, un verre de vin rouge à la main. À travers la fenêtre du grand salon, elle apercevait les derniers petits rayons du soleil, disparaissant lentement derrière l'horizon, comme une métaphore de ce qu'elle vivait actuellement. L'obscurité était en train de tomber sur son monde, mais ce n'était que le prélude à la lumière qu'elle allait bientôt faire briller. Le palace était à nouveau en effervescence, l'orchestre avait commencé à jouer une mélodie douce, et les invités se pressaient autour des tables, riant et discutant joyeusement. Julien, comme prévu, se trouvait près d'Isabelle, son bras autour d'elle avec une familiarité déconcertante. Ils ne se cachaient même plus. Leur arrogance était palpable. Ils croyaient donc que tout allait leur être donné, que rien ne les arrêterait. Mais Elina savait que ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne comprenaient même pas, c'était qu'à leur époque, il était devenu bien plus qu'une simple spectatrice dans cette tragédie. Elle était l'architecte de sa propre revanche. Elle observa silencieusement, son regard fixé sur le couple qui, pour le moment, semblait invincible. Elle se leva doucement, le verre toujours dans sa main, et fit une pause avant de se diriger lentement vers la sourcine. À chaque pas, elle ressentait l'intensité du moment. Chaque mouvement la rapprochait un peu plus de son objectif, et chaque seconde de silence
était un pas de plus vers le dénouement. Julien tourna la tête et la remarqua. Un instant d'hésitation traversa son visage, comme s'il se sentait soudainement mal à l'aise. Mais il n'eut pas le temps de réagir. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Elina s'approcha de lui avec une assurance qu'il ne lui connaissait pas. « Tu t'attendais à quoi, Julien ?» dit-elle d'une voix basse, mais claire, qui fit instantanément taire toute conversation autour d'eux. « Qu'il n'y aurait aucune conséquence, que tu pourrais me trahir sans que je ne dise rien ?» Il pâlit, ses yeux cherchant des mots pour se défendre. Mais il n'y en avait pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder Elina, sa fierté de mari et d'homme d'affaires, s'effritant devant elle. « Elina !» balbutia-t-il, tentant de cacher la panique qui montait en lui. « Je n'ai jamais voulu que... Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. » Elina rit, mais c'était un rire amer. « Oh, mais si, Julien, c'est exactement ce que je crois. Je vois très bien ce qui se passe. Et ce que tu as oublié, c'est que tu ne peux pas effacer tout ça. » Elle s'arrêta, son regard dur comme de la glace, avant de lui jeter un dernier coup d'œil. « Tu n'as même pas idée de ce qui va arriver. » Elle tourna les talons et s'éloigna, sans un mot de plus. Mais dans son cœur, elle savait qu'elle venait de semer le doute. Julien allait commencer à comprendre qu'il ne pouvait plus se cacher derrière ses mensonges et ses sourires. La partie venait tout juste de commencer, et le jeu de la vengeance ne faisait que commencer. Elina avait quitté le grand salon, mais son esprit n'était pas encore là. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans le vaste palais, comme un écho de sa détermination. L'humiliation qu'elle avait subie quelques heures plus tôt n'était qu'une étape. Elle savait que la véritable bataille était encore à venir, mais elle s'y préparait avec calme, son esprit aiguisé comme une lame. Elle se dirigea vers la bibliothèque, un lieu qu'elle avait toujours trouvé réconfortant. Les livres alignés sur les étagères semblaient être les témoins silencieux de ses pensées. Dans ce moment de solitude, Elina se sentait plus forte, plus sûre d'elle. Ce n'était pas la douleur ou la colère qui la guidait. Non, elle était au-delà de tout ça. Elle ne se nourrissait plus de la vengeance aveugle, mais d'une stratégie méticuleuse et réfléchie. À travers la grande fenêtre de la bibliothèque, elle apercevait les jardins du palais. Les arbres massifs et les haies, parfaitement taillés, étaient comme les murs de sa propre forteresse intérieure. Elle prit une profonde inspiration, cherchant à se concentrer. Elle savait que chaque mouvement, chaque parole qu'elle prononçait à partir de ce moment, aurait un poids énorme. Elle pensa à Julien, à Isabelle, à tous les regards qu'ils avaient échangés. Mais plus que tout, elle pensa à la scène qu'elle venait de quitter, où la mascarade continuait autour d'elle, ignorant la tempête qui montait en elle. Julien pensait avoir tout prévu, pensait pouvoir se cacher dans son monde d'argent et de pouvoir. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elina prit un livre au hasard, sans vraiment le lire, et s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre. Elle savait que son prochain mouvement devait être subtil, mais décisif. Le temps de la confrontation directe n'était pas encore venu. Non, elle allait manipuler les ficelles d'une manière plus raffinée. Elle sourit intérieurement. La patience serait sa plus grande alliée. Un léger bruit interrompit ses pensées. Elle tourna la tête et aperçut une silhouette dans l'encadrement de la porte. C'était Éric, encore une fois. Mais cette fois, il n'avait pas l'air aussi confiant que tout à l'heure. Son visage était tendu, et ses yeux cherchaient à éviter le regard d'Elina. « Éric, » dit-elle d'une voix calme, mais avec une froideur marquée. « Je vois que tu as des choses à dire. » Il entra dans la pièce, mais resta un peu en retrait, comme s'il hésitait à s'approcher. « Je veux juste m'assurer que vous allez bien, Elina. Vous ne méritez pas ça, ce que Julien et Isabelle vous ont fait. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour vous. » Elle le regarda un moment, ses yeux perçants, scrutant son visage. « Tu t'inquiètes pour moi ?» dit-elle, un sourcil levé. « C'est étonnant,
venant de quelqu'un qui a toujours préféré rester dans l'ombre. Mais je suppose que tu as tes propres raisons. Il rougit légèrement, mais ne détourna pas le regard. Je sais que ça peut sembler étrange, mais je vois ce que Julien et Isabelle ne voient pas. Tu es plus forte que ce qu'ils croient. Tu as toujours été forte, Elina. Elle se leva lentement, son regard se durcissant. Et tu crois que je vais me laisser faire, Eric? Que je vais les laisser m'écraser ainsi? Non, tu te trompes. Je suis bien au-delà de leur pouvoir. Elle fit une pause puis se tourna vers lui, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. Je ne suis plus la femme faible qu'il croyait. Il resta silencieux, la fixant, la tension palpable entre eux. Elina savait qu'il n'était pas là seulement pour lui offrir de la sympathie. Ses yeux trahissaient une inquiétude plus profonde. Il savait qu'elle était une femme déterminée, mais il ignorait encore jusqu'où elle irait pour se venger. Elle s'approcha de lui, marchant lentement, chaque pas mesuré. « Si tu veux vraiment m'aider, Eric, il y a une chose que tu peux faire. » Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, le regardant droit dans les yeux. Mais ça demande plus que de simples mots d'encouragement. Ça demande de la loyauté. Il déglutit, son regard hésitant. « Je ferai ce que vous me demanderez, Elina. Vous avez ma parole. » Elle sourit, un sourire glacé. « Très bien. Alors écoute-moi bien, Eric. Nous allons jouer à leur jeu, mais à notre manière. Nous allons les laisser croire qu'ils ont tout sous contrôle, jusqu'au moment où il sera trop tard pour eux. » Il sembla comprendre, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. « Et tu crois vraiment qu'ils vont tomber dans le piège? »« Eric, » dit-elle en prenant une profonde inspiration, « je ne fais pas de piège. J'ai juste un plan qui va les détruire lentement, et tu vas m'aider à l'exécuter. » Il hocha la tête, visiblement plus convaincu par sa détermination que par ses paroles. « D'accord, mais comment commencer? » « Patience, » répondit-elle simplement. « Le temps est de notre côté, et tu verras que tout va se dérouler comme prévu. » Elle se tourna de nouveau vers la fenêtre, ses pensées se focalisant sur la suite. Julien et Isabelle pensaient qu'ils contrôlaient bien tout, mais Elina savait mieux. Elle avait un avantage qu'ils n'avaient même pas envisagé. Et cette fois, elle ne laisserait rien au hasard. « Nous allons les amener à leur propre chute, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Eric. Il n'ajouta rien, mais il savait désormais que la femme qu'il avait sous les yeux n'était pas celle qu'il avait connue. Elle était bien plus qu'une victime. Elle était une reine, prête à reprendre son trône, et son royaume, peu importe le coût. The night in the Loire Valley settled like a velvet curtain over the palace, its ancient stones glowing faintly under the moonlight. Inside, the corridors were unnervingly still, too still for a place that had witnessed so much silent warfare in the last few hours. Elina guided her wheelchair forward, the soft hum echoing beneath the arched ceilings. Something had shifted since her explosive confrontation with Julian and Isabelle. The energy around her felt tense, fragile, like glass stretched thin, but she wasn't trembling anymore. The storm inside her had changed temperature, no longer violent, no longer blazing. Now it was cold, strategic, clean. She approached the West Wing, their former marital quarters. Every inch of the hallway carried memories she would no longer allow to control her. Tonight, she came not as the betrayed wife, nor as the woman forced into the shadows by cruelty. She came as the soon-to-be architect of her own justice. The door to Julian's private study stood slightly ajar. Light spilt from inside, trembling against the walls. She stopped just before the threshold and listened. Julian's voice, low, uneven, whispered sharply into the phone. "I don't care how much the retainer is," he hissed. "I need the divorce documents accelerated, and make sure the property division reflects what we discussed." A pause. "No, she won't fight it. She can't.
She's in no state to— Elena pushed the door open. Julian turned, startled, the phone slipping from his hand. His face paled as though he'd seen a ghost. "Elena, I didn't hear you." "You never do," she said softly. The room was dim, lit only by a banker's lamp, casting long, accusing shadows. Bookshelves towered around them like silent judges. Julian straightened himself, trying to regain the authority he once wielded so easily. "You shouldn't be roaming the palace at this hour," he muttered. "It's late. You need rest." She smiled faintly. "Rest is not something I'm allowed, apparently." Julian exhaled sharply. "If you came to argue again—" "I didn't." She glided further into the room. "I came to clarify something." He stiffened. "You are moving very quickly," she continued. "Too quickly. Faster than any man who feels guilt. Faster than any man who wants to preserve dignity. So tell me, Julian, what are you really afraid of losing?" He hesitated, his jaw tight. "This isn't about fear." "Oh, but it is." Her voice remained calm, almost sympathetic. "You forget I know you better than anyone. I know the way you tighten your left hand when you're lying. I know the way your eyes avoid mine when you're hiding something. And tonight, Julian, you're avoiding me as if I carry a mirror." Julian's throat bobbed, her tone sharpened. "What have you done that threatens your position? What are you scrambling to protect before the truth comes out?" He stepped back, bumping into the edge of the desk. "You're imagining things. You're letting your condition—" "Be careful," her gaze iced. "Choose your next words with precision." He swallowed, anger and fear crossing his features. "You think I don't know," she whispered. "This palace, this life. Do you believe they were built on your brilliance alone? You forget how many of your deals I cleaned up. How many mistakes can I catch before they burn? How many signatures did I help secure because you lacked the finesse with people?" His nostrils flared. "Enough. You may have helped, yes, but the empire is mine." "Is it?" Her voice dropped to a cold whisper. "Because from the moment I arrived today, you have been operating like a man with something to hide, and the faster you move, the more curious I become." He lowered his gaze, trying to mask something, but it was too late. She'd already seen it. Fear, sharp and unvarnished. She backed her wheelchair toward the door. "You should sleep well tonight, Julian," she said softly. "You will need your strength for the weeks ahead." A tremor crossed his expression. "Elena, what are you planning?" She didn't answer. Instead, she simply left him with silence, her most unsettling weapon. The next morning, the palace buzzed with whispers again. Staff moved with a nervous energy, as if sensing that tectonic plates were shifting beneath their polished floors. A storm had entered their world, but this one was quiet, intelligent, purposeful. At breakfast, Isabel appeared dressed in soft cream silk, pretending serenity. She took her seat at the long dining table without meeting Elena's eyes. The butler poured coffee. Julian arrived moments later, equally avoiding eye contact. The silence between the three was heavy and poisonous. Elena cut through it. "I would like to settle something," she said calmly. Both of them froze. "I have spoken to my attorney," she continued, placing a folder on the table with deliberate care. "And from today forward, all communications regarding finances, assets, and our marital dissolution will be handled legally." Julian stiffened. "That's unnecessary." "On the contrary," she replied gently. "It is overdue." Isabel's hand trembled around her cup. Elena opened the folder, revealing a thick stack of documents. Her voice remained soft, but every word landed like a carefully aimed blade.
Julian, you may proceed with your plans, but know this. I will no longer be a silent participant. I will take my rightful position in every negotiation, every division, every decision affecting my life." He inhaled sharply, panic flickering across his face. "And Isabel," Elena added, turning to her with an almost tender expression, "you should prepare as well. When secrets unravel, they rarely choose mercy." Isabel's breath faltered. "What secrets?" she whispered. Elena simply smiled. "You'll see." She closed the folder and began moving away, her posture regal, unbothered, almost queen-like. Julian's voice cracked behind her. "Elena, don't do this!" She paused at the doorway, turning slightly. "You did this," she answered. "All I'm doing now is finishing it." The door clicked shut behind her. Outside, the palace gardens were bright with morning light, sunlight catching on the dew like scattered diamonds. Elena wheeled herself toward the center of the garden, the cold air purifying her lungs. A young gardener approached hesitantly. "Madame, do you need assistance?" "No, thank you," she said kindly. "I am exactly where I need to be." As he stepped away, Elena tilted her head toward the distant silhouette of the palace, her sanctuary, her battlefield, her empire. She wasn't done, not even close. The following days passed with the eerie calm of a storm held in abeyance, but Elena could feel the tension rising like the swell of the ocean before it crashes onto the shore. Every smile that Julian and Isabel flashed at the gala, every glance exchanged over breakfast, every act of normality in the palace, only served to mask the fracture lines forming beneath the surface. They were pretending, and Elena was watching them closely. But nothing remained hidden for long. She had been planning, quietly, subtly, with the precision of a master strategist. The documents she'd filed with her attorney were just the beginning. A careful list of demands, requests that would shake the very foundation of the empire Julian had so meticulously constructed. The time for silent suffering was over. Today, she was no longer the broken woman in a wheelchair. She was Elena Konate, a woman of power, a woman who knew exactly what she wanted and how to get it. The palace, usually a place of opulence and warmth, had begun to feel colder. The silence between Julian and Elena grew with every passing moment. Julian's usual arrogance was replaced with a barely contained frustration. He could sense the change in her. This was no longer the wife he could control, the woman who would bow to his whims. She had become a force unto herself, and that frightened him more than anything. He had always been in control, always believed that he was the one who dictated the terms. But now, it was she who held the power, hidden behind that icy composure, behind those serene eyes. One afternoon, as Julian prepared for a meeting with potential investors, Elena wheeled herself into his office without warning. She had a plan, one that would strike at the very heart of his empire. She was done being the passive observer of her own destruction. "Elena," Julian said, looking up from his papers. He tried to mask the surprise in his voice, but the tension in the room was palpable. "I didn't expect you." "You never do," she replied coolly, her fingers tracing the edge of her wheelchair. She rolled slowly towards his desk, the faint click of the wheels on the marble floor reverberating like a ticking clock. "I need you to understand something, Julian," she continued, her voice low but unmistakably firm. "I have every right to act. This," she gestured to the papers on the desk, to the empire he had built with so much sweat and deceit, "is my life too. It's time you acknowledged that." He bristled at the words, his fingers tightening around the pen he'd been holding.
You don't know what you're doing. You're making this more difficult than it has to be." "It's not about making things difficult," Elena said, her voice steely. "It's about making things right." Julian leaned back in his chair, his gaze narrowing. "You think you can take everything from me? This empire? The life we built?" "I'm not taking it," she said softly, almost pityingly. "I'm reclaiming what was always mine." He stood, a sudden rush of anger flashing in his eyes. "You can't do this! You're in no position to—" "I am in every position to do this," she cut him off, her voice gaining strength with every word. "You thought you could break me, Julian. You thought I would simply disappear into the shadows, forgotten, diminished, but you underestimated me." He stepped forward, his face inches from hers now, but Elena didn't flinch. She met his gaze with a coldness that seemed to freeze the air between them. "I want control over the companies you've hidden from me. I want a stake in every asset, every deal, every investment you've made. And I want Isabel out of your life, completely, and forever." Julian's eyes flickered with panic, but he quickly masked it with a sneer. "You're out of your mind if you think I'll let you dictate the terms. I've worked too hard for this." Elena's smile was sharp, almost cruel. "You've worked too hard at deceiving me. It's not about the work anymore, Julian. It's about the truth. And the truth is, this empire will crumble the moment I expose the truth about you." There it was, the final, undeniable threat. Julian's face turned ashen. He had never seen her like this. There was no fear in her eyes now, no self-doubt, only pure, unyielding resolve. He knew, deep down, that he had pushed her too far. As the days passed, Elena's grip on the situation tightened. She didn't simply wait for Julian to make a mistake. She made sure he had nowhere to run. She continued to use her legal team to their full advantage, pressing her claims, securing her place in the decisions that affected her future. And she wasn't doing it alone. She had contacts, people who owed her favors, people who knew how to get things done in the shadows. But it wasn't just business. The war between Julian and Elena was personal, and the deeper they went into the fight, the more Julian realized how much he had underestimated her. He had always thought of her as the fragile wife in a wheelchair, someone he could leave behind once he had his prize, Isabel. But the woman he had once belittled had become the very thing he feared most, a force in her own right, a woman who knew her worth. And Isabel? She was more of a liability with every passing hour. Julian could sense it. He could feel the cracks forming in his own empire, cracks that Elena was more than capable of exploiting. That night, as Elena sat in her private study, poring over financial documents and preparing for the next legal battle, she received an unexpected call. "Elena?" The voice on the other end was familiar but strained. Her lawyer. "We've got a new development. I think you need to hear this." She listened intently, her gaze never leaving the papers in front of her. A small smile tugged at her lips as she realized how close she was to winning, how close she was to breaking Julian and Isabel for good. The game was far from over, but the pieces were finally falling into place. She had become the hunter, not the hunted. Tomorrow, the final blow would be struck. The night had grown quiet, but the storm inside Elena's heart raged on. Each passing minute seemed to stretch out, heavy with anticipation. She sat at her desk, the glow of a single lamp casting shadows across the papers that now seemed to hold more power than ever before. Every document she'd secured, every piece of evidence she'd carefully gathered, had brought her closer to the moment when she would finally take back everything that was rightfully hers.
But there was still one last step, one final move that would shatter everything Julian had worked so hard to build. It was a matter of timing. If she played her cards right, this would be the end of his empire and the beginning of her rise. She could already see the pieces aligning. The next morning, Elena's presence at the breakfast table was unlike any other. She rolled into the room with a quiet confidence, her gaze sweeping across Julian and Isabel, who sat at the far end of the table, exchanging whispered words. The usual smile Julian offered her now seemed forced, like a mask he wore to conceal the growing anxiety gnawing at him. He knew she was no longer the meek, passive woman he had once controlled. She was his equal now, and perhaps even more. Elena sat down, her eyes sharp and calculating. She wasn't there for breakfast. She was there for something much bigger. "You look pleased this morning," Julian said, trying to sound casual as he took a sip of his coffee. But Elena could hear the strain in his voice, the subtle undertone of uncertainty. "I should be," she replied coolly. "Everything is falling into place, Julian. The game is almost over." He choked slightly on his coffee, his eyes darting to Isabel, who quickly looked away. There was no escaping the storm that was about to hit them. Elena's lawyer had finally delivered the final piece of the puzzle, a recording of a conversation between Julian and Isabel. A conversation about their plans to betray her, plans that involved stealing from her, undermining her influence, and isolating her from the very empire she had helped to build. The recording was damning, the kind of evidence that could destroy both of them in an instant. "I hope you're ready for the fallout, Julian," Elena said, her voice icy. "Because once I release this to the media, your precious little empire will come crashing down around you." Julian's face paled, and for a moment, his usual arrogance seemed to evaporate. He stood up abruptly, his chair scraping loudly against the floor. "You don't know what you're doing, Elena. You think this vengeance is going to make you happy? You'll ruin everything, including yourself." Elena remained unmoved. Her gaze remained fixed on him, unwavering. "I don't need your approval, Julian. What I need is justice, and you've never been a part of that." For the first time, Julian felt fear stir deep inside him. The walls he had so carefully constructed around his life were crumbling, and there was nothing he could do to stop it. Isabel, who had been silent until now, finally spoke up, her voice quivering. "Elena, please, this isn't necessary. We can work this out." But Elena wasn't listening anymore. She was done negotiating. "It's too late for that," she said, her words cutting through the air. "You've made your choice, and now I'll make mine." She turned to Julian one last time, her eyes dark with the weight of everything she had endured. "You wanted to break me, Julian, but you've underestimated what I'm capable of. I'm not just a woman in a wheelchair anymore. I'm a force, and I'm taking back what's mine." With that, Elena turned and rolled out of the room, leaving Julian and Isabel in stunned silence. The tension in the air was palpable, and for the first time, Julian realized how much he had lost. He had underestimated his wife. He had underestimated Elena. The media storm that followed was swift and unforgiving. The recording of Julian and Isabel's conversation spread like wildfire. Within hours, every major news outlet in France had picked up the story. The public outrage was immediate. The betrayal of a woman, a wife who had fought so hard to support her husband, had become the focal point of every discussion. Julian Moreau, once a symbol of success and power, was now the face of scandal and deceit. Elena's name, however,
was on everyone's lips, but for all the right reasons. The world now knew her for her strength, her resilience, and her ability to take control of her own destiny. She had not only reclaimed her empire, but also become a symbol of empowerment for women everywhere. Her story resonated with people, especially those who had been wronged and underestimated. But the victory wasn't just in the media. Behind the scenes, Elena had already begun to make her next move. She had secured control of Julian's business holdings, had cut off his access to their shared assets, and was positioning herself to take over every venture they had once shared. Isabel, meanwhile, had been publicly humiliated, her reputation tarnished beyond repair. Julian's betrayal had cost him everything, and more. And yet, even in the midst of her triumph, Elena felt no satisfaction in the destruction of Julian. This wasn't about revenge, not really. It was about reclaiming what was hers, about standing tall and saying, "I am not broken." She had learned that the true power didn't come from revenge or domination. It came from the ability to rise above, to turn pain into strength, and to rewrite her own story. But even as she looked ahead to the future, Elena knew the final step had yet to come. Julian had fallen, but he wasn't finished yet. There was still one last showdown to come, one last confrontation where she would prove that she was the one who had emerged victorious. She would make sure that this time there would be no turning back for him. The game wasn't over, not yet. Elena had always known this moment would come, but now that it was upon her, she felt a strange calm wash over her. The fire of revenge that had burned so fiercely in her veins was now a steady flame, steady and resolute. She had already destroyed Julian's public image, shattered Isabel's reputation, and taken back everything they had stolen from her. But there was one last thing to do, the final confrontation. It was set for tonight, at the grand estate they once shared. Julian had pleaded, begged, and even tried to apologize in the most insincere ways imaginable. But Elena had no intention of forgiving him. Not for what he had done, not for the years he had spent tearing her down, manipulating her, and using her as nothing more than a pawn in his own game of power. But she was no longer that woman. The woman sitting now in the front seat of the luxury car, watching the mansion grow closer with each passing minute, was someone entirely different. The woman who had once been pushed to the edges of society, the woman who had been dismissed and underestimated, had become the embodiment of power and control. As she arrived at the estate, the evening sun was beginning to set, casting long shadows across the grounds. The mansion, once a symbol of their shared wealth and dreams, now felt like a prison. Julian's prison, not hers. Her mind was clear as she rolled up the driveway, her thoughts sharp and focused on the task at hand. She could already feel Julian's presence, even before he stepped out onto the grand staircase. His usual arrogance was gone, replaced by something else. Fear, perhaps. He stood there, staring at her, his expression betraying the tension that ran through his body. Behind him, Isabel hovered, trying to look confident, but failing miserably. There was no grace left in their union. There was only desperation. Elena did not rush. She took her time, moving slowly and deliberately, savoring every step toward the moment that would change everything. The world had watched her rise, and now they would watch her crush the last vestiges of Julian's empire. The final scene of this twisted play was about to unfold. "Elena," Julian called, his voice shaky but still carrying that trace of superiority. "You came. I didn't think you'd have the strength to face me again after everything."
Elena's lips curled into a faint, cold smile. Strength? No, Julian. What you don't understand is that I'm not here for strength. I'm here for the truth. He flinched, his eyes narrowing. This isn't necessary. I don't care about the money. It's all a misunderstanding. You have to believe me. I don't believe you, she interrupted, her voice firm and unwavering. I never did, and I don't need your apologies or your lies anymore. What's done is done. Julian took a step forward, but Elena held up her hand, signaling him to stop. Don't come any closer. This is where it ends. He froze, confusion mixing with the panic now evident in his eyes. What are you talking about? You think this is some sort of game? For the first time, Elena let herself laugh. It wasn't a joyful laugh. It wasn't even a cruel one. It was a laugh that spoke of liberation, of having finally shed the weight of her past. No, Julian, this isn't a game. This is my life, my future, and I'm going to make sure you never forget who you tried to destroy. Her eyes never left him. She was done with him, done with the lies, the manipulation, the control. Everything he had done to her, everything he had taken, she was taking back in this moment. Isabel, standing behind Julian, finally spoke. You don't have to do this, Elena, she said, her voice wavering. You're better than this. You're better than revenge. Elena turned her gaze to Isabel, her expression unreadable. Better than revenge? You're right, Isabel. I'm better than this. I'm better than both of you. You think I care about revenge? No. What I care about is justice. With a sharp motion, Elena pulled a small tablet from the pouch at her side and pressed a button. The tablet's screen flickered to life, and a video began playing on the large screen behind them. Julian's face went white as the damning footage of his betrayal with Isabel played out for all to see. The whispers, the secret meetings, the lies they had told to her face. It was all there, laid bare for the world to witness. How does it feel, Julian? Elena asked, her voice now dangerously calm. To be exposed, to have everything you worked so hard to build come crashing down because of your own greed and deceit? Julian's face was now twisted in horror. He tried to move toward the screen, to stop the video, but it was too late. The damage was done. I didn't... He stopped, his voice cracking. I didn't want to hurt you, Elena. No, Elena replied, cutting him off. You wanted to control me. You thought I was nothing. But look at me now. Julian stepped back, the weight of her words sinking in. Isabel remained silent, standing behind him like a ghost, unable to offer any words of comfort or defense. I've waited for this moment, Julian, for a long time, and now you will have to face the consequences of your actions. She turned her wheelchair slowly, heading toward the door, leaving them behind. Where are you going? Julian called out, desperation lacing his voice. I'm going to build my future, Elena said over her shoulder, her voice clear and final. And you won't be in it. The door closed behind her with a soft click, leaving Julian and Isabel standing alone in the wreckage of everything they had once thought they controlled. Merci d'avoir pris le temps de suivre l'histoire d'Elina et de découvrir son incroyable parcours. Chaque personnage, chaque moment, chaque retournement de situation était conçu pour vous captiver, et j'espère que cette aventure vous a laissé une impression forte. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées et vos impressions sur cette histoire. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, ci-dessous. Un grand merci pour votre soutien, et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles histoires, de nouveaux défis, et peut-être encore plus de surprises. À très bientôt.